Ndine Honorable John Musila mubaka mu Parliament Mubolo East eri mu bitundu ebyeri ate ne Honorable Member of Parliament yaliyo ne once an honorable always one yali Member of Parliament wa Nakawa, our shining star for now kubanga yayogerwako munange yali kote twina kyakola. Honorable Mike Kabaziguruka, good evening, good morning era nkwaniza nnyo encha ya leero okwanti twegaseko ku Baba TV. Good morning. Yeah. Yeah. And a good morning to all the viewers of Baba TV. Yes. Ochebaka ennaku zino Honorable Kabaziguruka guyogerwako. Well, okwebaka kwonebaka because kyabutonde okwebaka. So nebaka. Ekyokwogerwako enkyaniriza. Nkyaniriza. Guyogerwako mu bulungi. Mu bulungi. So ekyo nkyaniriza era nebaza Mukama nti ng'eggwanga lyonna okutwaliza awamu twasobodde kutuuka ku makulu ago ag'okulaba nti enfuga eyeesigamye ku ssemateeka w'eggwanga lino eyongera okunyiikira mu ggwanga muno. Honorable John Musila, those are the shining star ayogerwako kati otudde nayo ku meeza yeemu. Oliye ensala bwati bwe yabadde ajaagala kubanga bw'oteekayo omusango gwo mu kooti obeera oyagala ekisokera ddala bwenkanya ekyokubiri buwanguzi. Kati ndowooza obwenkanya n'obuwanguzi Honorable Mike Kabaziguruka yabufunye. Gye wabadde yonna ng'olaba ensala y'abalamuzi aba kooti ensukkulumu, kyewalabye kyekyo kyewabadde osuubira gwe nga Munnayuganda omulonzi ate omukulembeze, kooti yakuwadde kyewabadde oyagala oba olaba nga waliwo ewalala we yakyamyemu? Rastafari is Majesty Personal Side. Singa tetugoberedde amateeka g'abazungu ne tujja mu bwenkanya obutonde bwaffe, omusajja omuganda yasalanga atya emisango. See through sincerity, it was honest. Ebibiri byakukana. See through sincerity. To be sincere and to be honest are very different. I've given you a lesson. You can go understand it. So omuganda omugisunganze owedda yasalanga emisango with the honesty. With the honesty. I'm happy that I have my brother, my senior in Parliament. I could be senior in age to him, but my senior legislatively. Okutuula naye olwaleero lwe lusoose okutuulako naye olwaleero sebugulika ebintu ebyo wanga lyonna newanga ebugisu babiwulidde bulungi, babitegedde bulungi ate babigenderako. Kankugambe kino mwami Kibirango, revolution gyetwalwaniramu nze nga Kadoogo, empozi oli Kadoogo, twalaba ebyakoleka, twabiraba, tubuuze ffe tubabuulire gavumenti ziri zakola bikyamu ki bituviirako ne tugenda mu nsiko. Okiwulidde? Ewaffe nali mu branch of NRA gye baayitanga Elgon 13. Okiwulidde? Nga nkyali mwana muto S2 naye nga nkola emirimu. Bwe tutyo bwe tutuuse wano. Katuddeyo mu history katono. History y'ensi yonna. Olaba Spain ne Portugal zaali zimu. Ensi yali emu n'ensalibwamu. Kakati Spain lwakubanga yakosezanga nnyo amateeka mu bwenkanya with honesty, ne Europe yonna ng'egitwala. Kyova olaba the Spaniards spread around the world. So awali ffe ba politicians ne Honorable Kabaziguruka tuyinza okukola byonna naye etteeka kalibeera etteeka, omuntu addukire mu kooti ng'alina confidence nti nno nja kuyambibwa. That's the most important of all.
ekisembayo ssebo kyaffe kyabarasta mmwe temubiraba ne honorable maisiri atabiraba omwezi gwakoze koti new moon, how do we call it in Uganda, because I'm not a Muganda, I may not. Omwezi gwe guvaayo mupya bayita batya mu Luganda, okuberuka okuboneka, omwezi gwabonese naye ndaba oludda lwo oba ogutunulidde oludda lwa right yo ku mwezi ndowooza lubeera ludda lwa left, ndabye gukyamyemu oludda lwa right yo gusseemu. So beera careful buli byokola. Mwami Kibirango nkubuulidde never go against nature. Yes. Abamu njogera bwintu waliwo gye nayogera ne bagamba naggwe olinga mulaguzi biki, ne ŋŋamba naye gwe wasomera wa wagendako, abamu bayita mu university mu masomero gonna mu A-level muki nga mwe abasomye n'otamanya nti no cosmic elements are the same. Ne mubuuza ne mugamba fe one gender here on the earth goes by the moon's lunar alignment. Abakyala bonna ab'ensi yonna batambulira ku lunar alignment. Bwe bagamba nti n'omukyala agenda mu mwezi biki si bya luna ate n'obitabitegeera nkugambye bwe totegeera biki. No, that is the truth. Yeah, thank you. Honorable Kabaziguruka, olw'okuba nti nno okuva kooti bwe yasala omusango guno bingi ebize byogerwa, entaputa, endaba ya kooti, ey'abalamuzi, buli omu nga bwe yasaze n'ebirala. Naye ndowooza ate we twayingiridde mu weekend nga President Museveni naye afulumizza ekiwandiiko kye, endaba ye n'endowooza ye ku nsala ya kooti nga bwe yalabise, kuba agamba nti yabadde amaliriza okulambula kwe mu Northern Uganda mu bitundu by'enaawo gye yabadde atambulira, yafunidde akasimu ka Attorney General ng'amukubira ng'amuwa brief nti sebo mukama wange bwe biti bwe bibadde. Omukulu n'ategeeza mu kiwandiiko, mbadde nkisomako awo era nga kibadde ku screen yafaawo, nga ategeeza nti bano abalamuzi abakola emirimu ng'abagwira oba abalamuzi abalabika okuba nti bali mu ntendeka y'abagwira abasaze bino n'abaako ne byataasanyukidde, wabula n'abaako abalamuzi beyalondobeemu amannya nti bano na bano tubalabye, naye kale kasita batuwaddeyo ekyanya nti tusobola okugenda mu palamenti ne tukola ennongoosereza naddala mu kwongera okuwa amaanyi kooti zino ez'amagye. Mwami Museveni yalaze nti azikiririzaamu, azaagala era byezikola musanyufu nabyo. Takirabamu buzibu lwaki kooti zino teziwozesa abantu abasangibwa nga balina ebintu ebyekuusa ku bintu by'amagye ate nga si b'amagye. Ekyokubiri, takirabamu nsonga lwaki kooti zino ye zagamba nti alaba zezisobola okukangavvula bulungi abantu. Mu zino kooti zino naleeza mwe zigonderera engalo mbwe abantu zibakwasa nakyejo, naye no kooti zino ez'amagye alaba nga zikyasobola ddala okukola omulimu ogw'amaanyi ddala. Era n'agamba nti tannaluba agenda mu maaso n'okunyweza kooti zino ez'amagye. Nenga nti Kabaziguruka waali atyemukko, kubanga Mwami Museveni agamba nti mu palamenti kati gyagenda okuddukira bajja kukola ennongoosereza era tebagenda kuponduuka. Sebundoozi onozzaayo omusango omulala ati kiwandiiko ky'omukulu kiikyo wakisomyemu? Yes. naye ozi okuyamba omulabi waffe nsooke muze emabega mulage engeri omusango guno lwaki gwajja mu kooti in the first place, lwaki nawaaba in the first place. Mu mwaka gw'2016 nalondebwa ng'omubaka wa parliament mu Nakawa division wano wenyini wetuli nga nze nkiikirirawo. Amangu ddala nga nakalondebwa banteeka under house arrest, nembeera waka nga sikkirizibwa kufuluma, nga mu butuufu nange sitegeera nsonga ki lwaki bansibidde amaka. On the eve ey'okulayira, omu ku bapoliisi abakulu mu ggwanga muno
najje wange waka nangamba tugenda kukkiriza ofulumeko genda mu town ogule suuti ey'okulayira era nenfuluma nengenda mu town nengula suuti nengatto. Watambula naye? Netambula nzekka bwe nakomawo era nabasangawo ne baŋŋamba tokkirizibwa kufuluma kugenda kulayira n'abantu abasukka mu 5. Singa onoosusa abantu 5 tetugenda kukkiriza kulayira. Era mu kulayira nagenda ne mange muto wange abamproposinga ne sekenda ne mutabani wange bwe tutyo bwe twatambula yogayoga ku parliament nendayira bwe nvaayo nenzira under house arrest. The next thing banzija waka bantwala Kireka ku SID, a Special Investigations Division of Police, charging with treason. Enkeera bampa bond banga bafuna bakweyimirira 2 tukuwe bond mpita Honorable Chiza Winnie Chiza ne Honorable Mwijuki nga bajja baneeyimirira mba nfuluma ku geeti yaabwe nga baddamu bankwata bankasuka mu drone banvuga paka wange waka okutuuka ewaka nsanga ate babiifinza up security bataddewo abapoliisi abasukka mu 30 wonna wali surrounded for 28 days nga banfulumya buli kumakya bantwala Ekireka by extending a bond to the next day nga banziza waka bwe banfulumya bwe banziza Ekireka extending a bond to the next day ne banziza waka. Ekireka nga bakubuuzanga biki? Tewali, just kutwala ekipapula ne basayiningako bond extended to the next day paka waka nenkeera bwekityo for 28 days. Eventually nga banzijayo nga baŋŋamba ku luno tugenda Nsambya, ntuula mu motoka bantwala Nsambya wa police surgeon bafiiringa forms banvuga bantwala ku kooti e Makindye, magistrates court e Makindye, banteeka mu kaduukulu mu mikono gya prison. Within a few minutes ate drone y'amagye nejja ne banzija mu cells ne banteeka mu drone ne banvuga ne banzikiriza ne bantwala ku court martial. No, the same day, on the 28th day. Exactly. Ntuuka mu court martial eyali ekulemberwa General Guti mu kaseera ako bambuuza bansomera emisango bambuuza gye emisango ogimanyi, how do you plead, guilty or not guilty? Ne mugamba no, sisobola kupleadinga to anything here because I am still trying to make sense of the situation. What am I doing here? So you neither pleaded guilty or not guilty, because I told him I do not understand the reason why I was there in the first place. I was trying to make sense out of everything. Wano mu court martial nkola woki ekisooka sisabanga kono olunaku n'olumu nti oba nali nkoze application okujoininga amagye ne bagirejectinga. I have never applied to be part of the military. I have been a civilian all my life. So, in my opinion, there was absolutely no reason why I should appear before the General Court Martial. If indeed they reasonably believed that I had committed any offense, I am sure nti eggwanga lino lirina an elaborate court system that could ably handle my all the charges that were brought against me. Exactly. So the matter was adjourned to another date. Now, when I came back to court,
nagamba chairman, ekisooka, I do not recognize this outfit as a competent court of law seized with the jurisdiction to handle such matters. I also informed court that I did not, in my opinion, think that the court or the GCM was properly established under the laws of this country. You see, before we even look at the UPDF Act, it is important that we interrogate the Constitution. Bw'otunuulira Constitution yaffe nga bw'eri, Article 210 ya Constitution egamba nti Parliament shall pass a law to regulate the Uganda People's Defence Forces, which is now the UPDF Act. And in particular, 1, to establish organs and structures of the UPDF. 2, to ensure that the UPDF are recruited from all parts of the country. 3, to handle the promotion, discipline, removal of members of the UPDF. 4, to regulate how UPDF is deployed outside Uganda. That is all. So, under what provision would Parliament establish a court of law under Article 210? So, Parliament yekozesa obuyinza bwetalina okuestablishinga court ng'esinziira ku article eyo. Yali esobola okuestablishinga a disciplinary unit. Parliament ye yakozesa obuyinza bwetalina okuestablishinga a court of law under that article. There was no way, or there was nowhere it was stated that Parliament could pass or could form or establish a court under Article 210. So, well, it is a general court martial. Now, under Article 129 of the Constitution, courts of judicature are properly spelled out. Until we have a Supreme Court, we have a Court of Appeal, waliwo High Court. Then under 1, Parliament may establish a subordinate court. So under Article 129(1), Parliament can establish a subordinate court. Now, the ruling or the judgment in the earlier cases, like the Joseph Tumushabe case, Uganda Law Society case, held that the GCM is a subordinate court. Yes, bazemu era ne bakitereza mu judgment eno ey'olwokutaano nga bagamba yes, what the Parliament may be yerabira okuteekawo in the long title, bagamba nti court eno yateekebwawo Article 210. Okay, tuyinza okulaba nti yali nsobi, but what was the intention? Tuddeyo tutunuulire semateeka. Mu Article 129, Parliament may by law establish a subordinate court. Okay, it was an omission mu long title. Let's assume nti oba for the benefit of dispensing justice, let's say that Parliament yasinzira kawairo kano ku Article 129 a subordinate court. So court tetujja kugimenyawo era yensala mu ensala y'abalamuzi abo ababiri General Museveni beyayogeddeko bagamba nti wadde mu long title at the UPDF Act egamba it was established under 210. No, it was actually established using the powers Parliament zerina under Article 129, which wouldn't be such a bad argument, because teri ayagala
indiscipline in the forces. Okay? Nobody wants that. But we must understand that even given that ruling, it is still a subordinate court. It is a subordinate court. Subordinate, I mean, that means a Siwa High Court, probably at the level of a magistrate's court or thereabouts. But again, specific, a special court to handle military cases or cases of the members of the UPDF, not having general jurisdiction. Because Botunule UPDF Act any of us can be charged at any time, because the GCM had jurisdiction under the UPDF Act to handle service offenses and any offenses under the laws of Uganda. So, meaning that they could charge anything. Corruption, wabienkoko, walwanye na muchara wo, butichimu were all offenses under the UPDF Act. Not only here in Uganda, but even outside Uganda. As you can see, it is alleged that Dr. Besigye was found in possession of 2 pistols in Nairobi. So tonenya GCM ebadde kola ebintu byayo kuba bagirekera space okusobola okuyingiza mu kyonna kye. But you see, the GCM or the UPDF Act does not apply in isolation of the other laws. Yeah. So the process was abused. That ambiguity was abused. For example, if you look at the manner in which Dr. Besigye was renditioned from yes. So Kati tugenda komawo baninti bikyakusiwa muko bingi yoyino okugenda okutafuta kubanga wafunye ku buweerero kati at least mukadde kano ndowooza space y'okwogera ebingi ne olwo Musila era bwe tunakomerawo tutandikirawo nalabye abalamuzi nga balina engeri gye bagoyezaamu kooti eno nti tebalina competence bumanyirivu, tebalina bukugu, tebalina buyigirize, tebalina babazinze ne babateeka wali nti bino ebintu bye bakola babadde benyigawo bwenyizi naye nga abantu bakyamu nnyo okukwata ku misango gyonna. Akagambo incompetence nalowooza nti tekaatakula abantu bali ewabi nti how could they have summarized us in this manner nti we are this incompetent mu bintu ebimu beebirala naye kanzira obulango buliwo bwe tudda tujja tandika